A happy, pleasant morning to my dear students. In our previous class, we had seen how the narrator was caught by Pongo, a policeman, for stealing some oranges. He did so as he had an intense love for them. And in this session, let's see how the narrator is able to cleverly manage this tricky situation. And to know that, you should turn to page number 19 now. Yes. Hey, wait a minute, Pongo shouted. He caught me by the collar, took me into his cabin nearby, and looked into my pockets. There were 17 oranges. Pongo counted them and placed them carefully on the table. Too many people are stealing from the dogs, Pongo said. You have stolen these oranges and concealed them in your pocket. Have you anything to say? Yes. Yes, Pongo. Pongo, who is he? He is a policeman here. Yes, now Pongo asked the boy to wait for a minute because he wanted to check his pockets. Since his pockets were bulging, isn't it? So he caught the boy by his collar and took him to his cabin and looked into his pockets. So what was there now? Yes, there were 17 oranges. Pongo counted these oranges one by one and found it to be 17 totally. So he placed them on the table now. And then he confronted him that many people were stealing things like that from the dogs, and he too had done the same. Then he asked the narrator if he has got anything to say about this or how these oranges came into his pockets. Do you understand? Yes. So லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பார்த்துருந்தோம், இந்த மாதிரி பாக்கெட்ஸ் பல்ஜ்ட் ஆகி வரும்போது எடுத்துகிட்டு போங்கோ, நம்ம நேரேட்டர் எடுத்துகிட்டு வரும்போது போங்கோன்ற போலீஸ் ஆஃபீஸர் அதை பார்த்து அவனை ஸ்டாப் பண்ணுறது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இந்த கிளாஸில் இந்த சுச்சுவேஷன்லேருந்து இவர் எப்படி மீண்டு வராரு இந்த பையன் நேரேட்டருங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஸ்டாப் பண்ணுறா போங்கோ வந்து என்ன செய்கிறா, கூப்பிட்டு இப்படி ஸ்டாப் பண்ணி என்ன பண்ணுறா, காலரை பிடிச்சி தூக்கிட்டு நேராக பக்கத்தில் உள்ள அவருடைய கேபின், அவருடைய சின்ன ரூம், அந்த அவருடைய பிளேஸ், அவருடைய அஃபிஷியல் ரூம். ஸோ அந்த ரூம்க்கு என்ன பக்கத்தில் உள்ள ரூமுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அங்கே பாக்கெட்ஸ் எல்லாத்தையும் என்ன செய்கிறாரு, செக் பண்ணுறாரு. செக் பண்ணால் அங்கே டோட்டலாக 17 ஆரஞ்சஸ் இருக்குது. அது எல்லாத்தையும் என்ன செய்கிறாரு, டோட்டலாக அப்படி கவுண்ட் பண்ணி டேபிள் மேலே தூக்கி எடுத்து வச்சுட்டாரு. அப்போ என்ன சொல்கிறாரு, நிறைய பேர் இப்படி தான் டாக்ஸ்லேருந்து டாக்ஸ் I have told you and I have shown you the picture as well. This is டாக்ங்கிறது இந்த கப்பல் துறை அப்படி சொல்கிறோம் இல்லையா, ஷிப்யார்ட் அந்த மாதிரி. ஸோ இதிலேருந்து வரும்போது நிறைய பேர் இப்படி தான் என்ன செய்கிறாங்க, திருடுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நீயும் என்ன செஞ்சுருக்க, அந்த ஆரஞ்சஸை எடுத்து அண்ட் யூ ஹவ் கன்சீல்ட் இஸ் நத்திங் பட் ஹிடன், ஒழிச்சு வச்சுருக்க, உன்னோட பாக்கெட் கடியில் நீ உள்ளே ஒழிச்சு வச்சுருக்க அப்படின்னு சொல்கிறார். சொல்லிவிட்டு என்ன கேட்குறாரு, ஹாவ் யூ எனிதிங் டு சே, உனக்கு ஏதாவது சொல்கிறதுக்கு இருக்கா, நீ என்ன சொல்ல போகிற, இப்போ நீ செஞ்ச வேலைக்கு நீ என்ன சொல்ல போகிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு. I said nothing. I was very frightened, but I kept quiet. I had read a lot of detective stories to make the mistake of blabbing. Anything you say may be used as evidence against you. I knew that the best plan was to say nothing. So, when Pongo found that the boy will not say no, now he said nothing. The boy said nothing for this charges. So he was afraid because for one reason he didn't want to say anything. That's why he kept very quiet. Because the reason is he had seen many he had read many detective stories where the culprits make a big mistake. You understand? They just start to babble things, like babbling is to talk foolishly or mindlessly. So what is given here in your textbook? To reveal secrets indiscreetly and thoughtlessly. வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் அப்படி சொல்லிடுவாங்க, மட நான் என்ன சொல்கிறோங்கிறதே அவங்களுக்கு தெரியாது. தட் இஸ் blabbing. So generally when we blabber, words will turn against us, isn't it? Or it will be a strong evidence against us sometimes.
So he recollected these things from the stories he had read in the past, and he tried to keep quiet. You understand? So that he didn't want to make any unnecessary statements or unnecessary comments. So he said nothing. Okay. ஸோ இந்த இடத்துல அதுதான், அவர் வந்து பிடிச்சதுக்கப்புறம் அவர் வந்து ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டார், ரொம்ப பயத்தில் இருப்பார். ஆனாலும் கூட ஒரு பதிலும் சொல்ல மாட்டார். ஏன்னா அதுக்கு முன்னால் அவர் நிறைய ஸ்டோரிஸ், டிடெக்டிவ் ஸ்டோரிஸ், அறியும் கதைகள்னு படிச்சிருப்பீங்களா நீங்கள். ஸோ அந்த டிடெக்டிவ் ஸ்டோரிஸ்லாம் எல்லாரும் ஒரு பெரிய தப்பு என்னென்னா, அந்த என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, நமக்கு என்கொயரி இருக்கும்போது ஏதாவது அந்த தப்பு செஞ்சவங்க பயத்தில் என்ன செஞ்சிருவாங்க, ஒரு வார்த்தையை உளறிடுவாங்க. இப்போ அந்த நேரம் அவங்களுக்கு என்ன செஞ்சிடும், அகெயின்ஸ்டாகவே முடிஞ்சிடும். அவங்களுக்கு அகெயின்ஸ்டான ஒரு எவிடன்ஸ்னால் ப்ரூஃப். ஓகே, அந்த மாதிரி ஆகிடும். ஸோ அது நல்லா அவருக்கு தெரிஞ்சதுனால அவரோட பெஸ்ட் பிளான் என்னவாக இருந்துச்சுன்னா, வாயை நம்ம திறக்கக்கூடாது, இந்த விஷயத்தில் அமைதியாக இருந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்துக்கிறாரு. So you won't say anything, said Pongo. I'm going to bring another policeman here. He'll be a witness against you when I bring up this case in the court. Pongo left the cabin and locked the door behind him. I was very worried. So now when Pongo found that the boy will not say anything, or he will not open his mouth regarding this, what does he do? He decided to bring another policeman there so that he could be a witness for this case in the court when it comes to the trial. So Pongo went out of his cabin and also he locked the door so that the boy could not escape as well. Do you understand? So what happened now? Never. Oh, will he be happy there? No, never, isn't it? He was so worried now. இப்போது இவர் வாயை திறக்க மாட்டேங்கிறான், அந்த பையன் வாயை திறக்க மாட்டேக்கான்னு தெரிஞ்ச உடனே, ஓ நீ பதிலே பேச மாட்டியா, ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டியான்னு அவருக்கு கோபம் வந்துடும் போங்கோக்கு. உடனே என்ன பண்ணுவார், நான் போய் இன்னொரு போலீஸ்மேன் நான் கூட்டிகிட்டு வரேன், அவர் தான் என்ன செய்வார், உனக்கு அகெயின்ஸ்டான சாட்சியாக இருப்பார், உனக்கு எதிரான சாட்சியாக இருப்பாருன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான். சொல்லிவிட்டு எதுக்கு இந்த கேஸ் வந்து கோர்ட்டுக்கு வரும்போது கண்டிப்பாக ஒரு தப்பு செஞ்சாங்கன்னா அதுக்கு நமக்கு ஒரு சாட்சி வேணும், அப்போ தான் பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கும் இல்லையா. இவன் வாயை திறந்து எதுவுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறான். அப்போ நமக்கு ஒரு சாட்சி வேணுமேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறான், நான் போய் ஒரு போலீஸை கூட்டிகிட்டு வரேன், எனக்கு சாட்சி வேணுங்க, இந்த கேஸ் கோர்ட்டுக்கு வரும்போது சொல்கிறதுக்கு சாட்சி வேணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறான், இவனை உள்ள இந்த கேபின்குள்ளே பூட்டி வச்சுட்டு லாக் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறான், விட்டுட்டு வெளியே போயிடுறான். இப்போது இவனுக்கு நேரேட்டருக்கு ரொம்ப கவலையாக போச்சு. And I looked at the walls, I looked at the door, I looked at the 17 oranges, and I looked at the apron with its broken string. I'll lose my job, I thought. Perhaps I'll go to prison. What will my father say? What will my father do? I almost gave up the hope of escaping from the trouble. I was locked in the cabin and the oranges were on the table. Pongo had gone to bring a witness. I was in trouble. Yes. Now the boy was left alone in the room. So he looked at the walls and door, and again he looked at those oranges on the table, and then his apron with its broken string. And he was very afraid. He was very scared. He thought that he would go to the prison for stealing those oranges, and hence what would be the result, what might be the result for this theft. He thought that he would lose his job. Again he was worried about his father also. What would he say, or how would he feel? That was the question in his mind. And he almost lost heart. What do you mean by gave up the hope? That is completely losing hope. So he lost heart as he didn't know how to escape from this trouble, from this difficulty. So he was locked with those oranges on a table, and Pongo had gone to bring another policeman. So now the narrator realized that he was in a very big trouble for sure. Do you understand? Yes.
ஸோ இவனை உள்ளே அடைச்சி வச்சுட்டு போனதுக்கப்புறம் ரொம்ப வரி பண்ணுறான். பண்ணும்போது என்ன செய்கிறான், சுற்றி சுற்றி 4 செவரை பார்க்குறான், அதுக்கப்புறம் கதவை பார்க்குறான், லாக் பண்ண கதவை பார்க்குறான், அகெயின் இந்த ஆரஞ்சஸை பார்க்குறான், அவனுடைய ஏப்ரனை பார்ப்பான், அருந்து கிடந்திருக்கும்ல, அவனுடைய அந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து அந்த கயிறு அருந்திருக்கும். ஸோ அதை பார்க்குறான், மாற்றி மாற்றி பார்த்துட்டு உட்காந்துட்டு என்ன சொல்கிறான், கண்டிப்பாக எனக்கு வேலை போகுது, இந்த கோர்ட்டுக்கு இந்த கேஸ் வந்து ட்ரையலுக்கு போனால் கண்டிப்பாக என்ன ஆகும், வேலை போயிடும், நான் ஜெயிலுக்கு போயிடுவேன் அப்படின்னு நினைக்கிறான். அதுக்கப்புறம் அப்பா என்ன நினைப்பாங்க, அப்பா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு யோசிக்கிறான். ஆல்மோஸ்ட் அவனுக்கு அவன் நம்பிக்கையே போயிடுச்சு, இதுலேருந்து நமக்கு தப்பிக்க முடியுன்ற நம்பிக்கையே அவனுக்கு போயிடுச்சு. அவன் உள்ள கேபின்குள்ளே இருக்கிறான், இந்த பக்கம் ஆரஞ்சஸ் இருக்குது. போங்கோ என்ன பண்ணியிருக்கிறான், போலீஸ் ஆஃபீஸர் அவன் போய் இன்னொரு விட்னஸை கொண்டு வரேன், ஒரு சாட்சியை நான் கொண்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்கான். ஸோ இதோ ஒரு பெரிய ஒரு கஷ்டமான நிலைமையில் இருக்கோம், நம்ம பெரிய டிஃபிகல்ட்டியில் இருக்கோம், ட்ரபிளில் இருக்கோம், ஒரு பிரச்சனையில் இருக்கோன்னு அவனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. ஓ மை காட், ஐ செட், வாட் கேன் ஐ டூ? ஈட் த ஆரஞ்சஸ், செட் அ வாய்ஸ் இன் மை ஹெட். ஈட் த எவிடன்ஸ். ஈட் தெம், ஐ ஆஸ்க்ட். எஸ், செட் த வாய்ஸ் இன் மை ஹெட். ஈட் தெம் and the evidence will be gone. Be quick. Eat them all. So just imagine this situation when you are left alone like this in a very big trouble. So that happened to this boy here. So the boy prayed to God. The first thing we ask for help is one thing. It is to one person, that is God, isn't it? So the boy prayed to him and asking himself what to do. And suddenly he heard his inner voice telling him to eat the oranges. He thought to himself if he heard it right, or it was a fancy or some imagination like that. But he heard it correctly, to eat the evidence again, and he got it as yes, eat them. Do you understand? So his inner voice asked him to eat all the oranges as quick as he could, so that there should be no evidence. So now what did he do? Let's see that now. Okay. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இப்படி தனியாக இருக்கும்போது என்ன தான் தோணும், டக்குன்னு கடவுளே நான் என்ன பண்ண அதான் யோசிக்கும். ஸோ அப்போ அவன் யோசிக்கிறான், என்ன பண்ண, நான் என்ன பண்ண முடியும்னு அவனுக்குள்ளே புலம்புறான். அப்போ திடீர்னு இந்த ஆரஞ்சஸ் எல்லாத்தையும் சாப்பிட்ரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் ஒரு இன்னர் வாய்ஸ், அவன் மனசுலேருந்து ஒரு சத்தம் கேட்கும். அவனுக்கு யாரோ சொல்கிற மாதிரி அவன் வாய்ஸ் வந்து ஒரு சத்தம் கேட்கும், தலைக்குள்ளே யாரோ பேசின மாதிரி இருக்கும். சொன்ன உடனே நான் ஈட் த எவிடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது, அப்போ சாட்சியெல்லாம் சாப்பிட்ரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எப்படி சாப்பிட முடியும், இது எப்படி இதையா சாப்பிட சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது எஸ், திரும்பியும் ஆமாம் இதை தான் சாப்பிடுன்னு நான் சொல்கிறேன், எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு எவிடன்ஸ் என்ன செஞ்சிடும், போயிடும், குவிக் பி குவிக், ஈட் தெம் ஆல், ஸ்பீடாக சாப்பிடு அப்படிங்கிறதும் அவனுக்கு கேட்கும். ஸோ ஐ தாட் ஃபார் half a second, then I took an orange, I peeled it and put it in my mouth. Soon only the pips were left. You have to swallow the pips too, said the voice in my head. You have to swallow the pips and the peel. You have to swallow all the evidence. Yes, of course, I said. So now he gave himself half a second. Okay, he thought for only half a second to decide over this, whether to eat or not. And then he decided to eat them. When he started eating them, he didn't eat them as a whole. Naturally, you know, isn't it? When he started eating those oranges, he couldn't eat them as a whole. That is the pips. The pips is nothing but, pips are nothing but the seeds. You can see the pips here in the picture. They are seeds. So the seeds were left out. But if he had to erase that evidence, he had to remove that too. Is it not? So he heard his mind voice again telling him to swallow these pips as well. Also he had to swallow the peels. Have you seen the peels? Yes, you can see the picture here. These are all this is what we call as peels. Orange தோல், ஆரஞ்சஸோட தோல் உரிச்சு எடுக்கிறோம்லே அந்த தோல். So he had to swallow the peels also to remove the entire evidence. And so he said to himself that he should. Yes, of course, I said. So he has to do that. இப்போது ஒரு half a second இதை பற்றி யோசிக்கிறான், இதை எப்படி சாப்பிட்றது அப்படின்னு யோசிக்கும் போது ஒரு half a second தான் யோசிக்கிறான். அரை வினாடி யோசிச்சுட்டு டக்குன்னு என்ன செய்கிறான், ஆரஞ்சு எடுக்கிறான், இந்த மாதிரி பீல் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வாயில் போட்டு சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடுறான்.
எல்லாத்தையும் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டே வரா. ஆனால் ஒன்லி த பிப்ஸ் வேர் லெஃப்ட்னு இருக்குது. பிப்ஸுங்கிறது இதுதான் பாருங்கள், சீட்ஸ், விதைகள், சரியா, அது இருக்குது. அதுக்கப்புறம் அதையும் நீ முழுங்கணும் அப்படிங்கிற வாய்ஸ் கேட்குது. கேட்ட உடனே விதைகள் மட்டும் இல்லை, இந்த பீல்ஸையும் அதோட தோலை என்ன செஞ்சுருக்கணும், நீ சாப்பிட்ருக்கணும், உன்னோட எவிடன்ஸ் எல்லாத்தையும் நீ முழுங்கிரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு அந்த சத்தமும் கேட்குது. ஸோ அவன் என்ன சொல்கிறான், எஸ் அஃப்கோர்ஸ் நான் என்ன செய்யணும், கண்டிப்பாக சாப்பிட்டு தான் ஆகணும் அப்படிங்கிறத அவன் சொல்கிறான். I swallowed the pips and put some of the peel in my mouth. Don't eat it, said the voice. There isn't time. Swallow it. Be quick. Swallow it. I took a small knife from my pocket and cut the oranges into large chunks. I swallowed the pieces of oranges one after the another. So now he started eating the oranges with all its pips and peels. But what would have happened? He would have swallowed, the narrator swallowed the seeds and also put some peels in his mouth and he started eating it. But that is very difficult to chew that. Do you understand? So again there was another instruction from his mind voice saying that he has to swallow it quickly since he had no time for eating them or chewing them. You understand? So he took a small knife now. So he took a small knife from his pocket and cut the oranges into large chunks. What do you mean by chunks? What do you mean by chunks? A thick large pieces of something. You understand? பெரிய பெரிய துண்டுகளா, அப்படி துண்டுகளா என்ன செய்கிறா, வெட்டுறா. ஸோ ஒரு நைஃப் எடுத்து he cuts like the oranges into big pieces and swallowed them one by one. ஸோ இப்போ இதெல்லாம் நீ வேகமாக சாப்பிடுன்னு சொன்ன உடனே தோலை சாப்பிட்டு சீட்ஸை சாப்பிட்ற உடனே அதையும் வேகமாக என்ன செய்வான், அவன் சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறான். அப்போ திரும்பி சத்தம் கேட்கும், சும்மா சாப்பிடாத, உனக்கு அதுக்கெல்லாம் டைம் இல்லை, முழுங்கு, எல்லாத்தையும் விழுங்கிரு, swallow it அப்படிங்கிற அந்த வாய்ஸ் கேட்குது. உடனே என்ன பண்ணுறான், வேகமாக ஒரு பாக்கெட்லேருந்து ஒரு நைஃப், ஒரு குட்டி கத்தி எடுத்து அந்த ஆரஞ்சஸ் எல்லாத்தையுமே பெரிய பெரிய துண்டுகளாக போட்டுட்டு என்ன செய்யறான், எடுத்து எல்லாத்தையும் he started to swallow the pieces of oranges one after one. மடன்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்யறான், முழுங்க ஆரம்பிச்சிட்டான். There were still 3 oranges on the table when I heard Pongo outside. I stopped. My stomach was nearly full. Be quick, swallow them, said the voice in my head. I was lucky. Pongo and the other policeman had seen some cars at the dock gate. They went and talked to the drivers. This gave me a few more minutes. I must swallow all the oranges, I thought. Only 3 left. So, there were still 3 oranges on the table. You can see the 3 oranges still on the table. Out of 17 oranges, there were still 3 left on the table. Now, when the narrator could hear Pongo. So, he stopped and listened to that. Okay, 1 minute. He just stopped for a minute and listened carefully to know what is going to happen next. Now, his stomach was almost full, but still his inner voice asked him to swallow the left out ones. And luckily, when Pongo came, he got delayed because when they met, they saw some carts at the gate of the dock and they went to talk to those car drivers. So this time gave him some more time. This duration or this incident gave the narrator some more time to swallow the 3 oranges that were still left out. So இப்போ இந்த மாதிரி சாப்பிட்டுட்டே வேகமாக விழுங்கும்போது என்ன ஆகுது, இன்னும் 3 ஆரஞ்சஸ் என்ன இருக்குது டேபிளில் மிச்சம் இருக்குது. அப்படி இருக்கும்போது போங்கோ வர சத்தம் கேட்குது. கேட்ட உடனே என்ன செய்கிறான், அதுக்கடையில் இவன் வயிறும் ஃபுல்லாகிடுச்சு. 17 ஆரஞ்சஸில் கிட்டத்தட்ட 14 ஆரஞ்சஸ் அவன் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டான். 14 ஆரஞ்சஸ் சாப்பிட்டாச்சு, இன்னும் 3 தான் மிச்சம் இருக்குது. ஸோ அப்படி வரும்போது கூட அப்போ மைண்ட் வாய்ஸ் கேட்குது, சீக்கிரம் குயிக் விழுங்கிடு அப்படி சொல்லிட்டு சத்தம் கேட்குது. அப்போது இவன் இன்னும் 3 இருக்குது, அது எப்படி சாப்பிடுன்னு அவனுக்கு தெரியல. ஆனால் கொஞ்சம் அவள் பக்கத்தில் ஹி வாஸ் ஃபார்ச்சுனேட் இனஃப், அவர் கொஞ்சம் லக் இருந்துச்சு, கொஞ்சம் அவர் வந்து அவருக்கு யோகம் இருந்துச்சு. ஏன்னா அப்படி வந்துட்டு இருக்கும்போது போங்கோவோ அவர் இன்னொரு போலீஸ் மேனை கூப்பிட்டு வரும்போது
அந்த சில வண்டிகள் அந்த டாக் கேட் கிட்ட அந்த கப்பல் துறை பக்கத்தில் நிற்கிறத அவங்க பார்த்துட்டு அவங்க கூட போய் அந்த கார் டிரைவர்ஸ்கிட்ட பேசுகிறதுக்காக என்ன செய்கிறாங்க, அவங்க போயிடுறாங்க. அப்படி போகும்போது அந்த அந்த கொஞ்சம் மினிட்ஸ் கிடைக்கும்ல, அப்படி அங்கே போயிடுறாங்கல்ல. அந்த சில மினிட்ஸ்லேயே என்ன ஆயிடுச்சு, மடன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த மிச்சம் இருக்கிற 3 ஆரஞ்சஸையும் இந்த நேரேட்டர் விழுங்க ஆரம்பிச்சிடாரு. I swallowed the first one and then the second one. Suddenly the door began to open. I went through a great deal of struggle and finally managed to finish off the last piece of the last orange. Pongo and the other policeman walked in. So he ate like this, one by one. He was very quick. Okay. Yes. So now the narrator started swallowing the first one and then the second, and suddenly what happened? The door opened, but somehow he managed to finish off the last one, that is the third one, with lot of great difficulty. What do you mean by great deal of struggle? It is of great trouble. So with that great difficulty he has finished the last one also. And just then Pongo and the other policemen also entered the cabin. You understand? This is the thief, Pongo said. I caught him with his pockets full of oranges. You understand? I caught him with his pockets full of oranges. Then Pongo looked at the table and at first he could not figure out what had happened. Where are the oranges? I can smell them, said the other policeman. Yes. Now, after entering the cabin, what happened? Pongo showed the narrator to his colleague. Okay, Pongo showed the narrator to his colleague, saying that he was the thief and he was caught with many oranges in his pockets. But when Pongo looked at the table, he could not make head or tail of this, because there was nothing there, isn't it? As he found no oranges there, he couldn't make out what had happened there. The other policeman said that he could smell oranges. You understand? Obviously, when you peel off an orange, it releases a fresh scent, is it not? It smells so unbelievably lovely when you cut the skin or separate the skin from the fruit, from oranges, isn't it? So naturally, it fills the room with its amazing aroma. So it is no wonder that the policeman also said that he could smell oranges. ஸோ உள்ளே நுழைஞ்ச உடனே போங்கோ சொல்கிறான், இதுதான் அந்த தீஃப், இவன் தான் அந்த திருடன். நான் அவனை என்ன செஞ்சேன், பாக்கெட்டுக்குள்ளே ஆரஞ்சஸோடு நான் பிடிச்சேன், பாக்கெட் ஃபுல்லாக ஆரஞ்சஸோடு பிடிச்சேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். அப்போ போங்கோ என்ன சொல்கிறான், அப்படி சொல்லிவிட்டு டேபிளில் பார்த்தா அங்கே என்ன இல்லை, ஒன்றுமே இல்லை. அவனால் ஒன்றுமே he could not figure outனா அவனுக்கு அது என்ன நடந்துச்சு தலையும் புரியல வாழும் புரியல, அவனுக்கு அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஆரஞ்சஸ் எங்கே அப்படின்னு கேட்குறான், எங்கே ஆரஞ்சஸ்லாம் எங்கேன்னு கேட்குறான். இன்னொரு போலீஸ்மேன் என்ன சொல்கிறான், எனக்கு அதை ஸ்மெல் பண்ண முடியுது, ஐ கேன் ஸ்மெல் தேம் அப்படிங்கிறான். உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, ஆரஞ்சஸ் நம்ம எப்போவுமே ஒரு ஆரஞ்சு லைட்டாக நம்ம பிச்சா கூட அந்த ஸ்மெல் நல்லா வரும், அதுக்கு ஒரு நல்ல ப்ளசண்ட் ஃப்ரெஷ் ஸ்மெல் உண்டு இல்லையா, சென்டட் ஸ்மெல் உண்டு. ஸோ அப்படி ஒரு ஸ்மெல் அந்த ரூம் முழுக்க 17 ஆரஞ்சஸை நம்ம உரிச்சு சாப்பிட்ருந்தா எவ்வளோ ஸ்மெல் வந்திருக்கும் இல்லையா. ஸோ அதை ஈஸியாக சொல்கிறான், ஐ கேன் ஸ்மெல் தேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு போலீஸ்மேன் சொல்கிறான். I said nothing. Pongo looked everywhere for the oranges. He looked in my pockets. He looked in my apron, but he didn't find one orange. Finally, Pongo understood what had happened, but it was very difficult to believe. 17 oranges, he said. 17 big oranges. How did you eat them all? So, the narrator didn't. I said nothing. The narrator said nothing. He didn't open his mouth. He didn't say anything. And Pongo tried to search for the missing oranges there on the table, and he searched for them in the narrator's pockets and his apron, but he could not even find one. Finally, Pongo was able to figure it out. Okay, but it was very difficult to believe that, since it was 17 oranges and that too they were very big, they were too big. So he wondered how could he eat them all, how he could eat them all. So he just wondered. ஸோ இவனுக்கு வந்து போங்கோ வந்து என்ன பண்ணுறான், தேடி பார்க்குறான்.
உள்ளே அந்த ரூம்குள்ளே கேபின்குள்ளே ஆரஞ்சஸோட தான் லாக் பண்ணியிருந்தோம். எங்கேயுமே காணுமேன்னு சொல்லி டேபிளில் தேடுறான், பாக்கெட்ஸில் தேடுறான், ஏப்ரனில் தேடி பார்க்குறான். ஒரு ஆரஞ்சு கூட கண்டுபிடிக்க முடியல. கடைசியில் அவனுக்கு புரிஞ்சிருச்சு ரூம் முழுக்க வர ஸ்மெல். ஸோ அவனுக்கு புரிஞ்சிருச்சு. என்ன சொல்கிறான், ஆனாலுமே அவனுக்கு வந்து என்ன இதை நம்ப முடியல, என்ன நடந்திருக்குங்கிறது புரியுது, ஆனால் அவனுக்கு நம்பவே முடியல. ஏன்னா 17 ஆரஞ்சஸ் அதுவும் பெருசாக எல்லாத்தையும் எப்படி சாப்பிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறான். I said nothing. Pongo was not able to send me to prison. There was no evidence. Pongo became angry and shouted at me, but I didn't say a word. In the end, he had to let me go. So then also the narrator never opened. I said nothing means he never opened his mouth to say anything. So Pongo was unable to send him to prison as he had no evidence. So he got very angry and he shouted at the narrator. But despite these things, the narrator remained very calm and quiet. He said not even a word. So finally, Pongo had to let the narrator go. You understand? ஸோ இவ்வளோ நீ என்ன சாப்பிட்ட, எப்படி சாப்பிட்டேன்னு எப்படி நீ சாப்பிட்டேன்னு கேட்கும்போது கூட அவன் வாயே திறக்கல நேரேட்டர். உடனே இப்படி ஒன்றுமே பேசலை, எந்த ஒரு சாட்சியுமே இல்லை, ப்ரூஃப் இல்லை அப்படின்னு உடனே போங்கோவால் என்ன செய்ய முடியல, நேரேட்டரை ப்ரிசனுக்கு அனுப்ப முடியல. சின்ஸ் தேர் வாஸ் நோ எவிடன்ஸ், நோ ப்ரூஃப், சாட்சி இல்லாதனால. அப்போ போங்கோக்கு பயங்கர கோவம் வந்துடுச்சு. என்ன செய்கிறான், பயங்கரமாக சத்தம் போட்டுட்டு அப்போவும் அவர் ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டார். கடைசியில் வேறு வழியே இல்லை, அவர் என்ன செஞ்சுதான் அவனும் அனுப்பிடுறாரு. I told Clem Jones about the 17 oranges. Pongo locked you in that cabin for half an hour, said Clem. He had no right to do that. Perhaps Clem was right. I don't know. I didn't have time to think about it. I had eaten 17 large oranges, peels, pips and all. I felt very sick for a week and those oranges kept working away in my stomach. Yes. Thus now the boy narrated the entire story of those 17 oranges to Clem Jones, his friend. You understand? Who is Clem Jones? Narrator's friend. So he narrated all these things to his friend, and Clem was really worried that Pongo locked him in the cabin for half an hour and that he had no right to do that. Maybe the narrator feels that perhaps, so maybe Clem was right, Clem Jones was right, but the narrator neither knew this nor had time to think about it when he was locked in the cabin. Instead, his mind voice prevailed upon him to eat the 17 oranges, and he ate all those 17 large oranges with their pips and peels. Consequently, what should have happened here? Yes, the narrator was not well for a few weeks, as those large oranges in his stomach were naturally too much for him. And we all know that eating too much of anything is not good, isn't it? So this was a really bitter experience to the narrator here. ஸோ கடைசியாக அவர் அனுப்பினதுக்கப்புறம் கிளெம் ஜோன்ஸ் கிட்டே போய் அந்த ஆரஞ்சஸ் பற்றின அவ்வளோ கதையும் நேரக்டர் சொல்கிறாரு. சொல்லும்போது போங்கோக்கு வந்து உன்னை வந்து ஒரு சாட்சியே இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கொண்டு போய் கேபினில் லாக் பண்ணுறதுக்கு எந்த ரைட்ஸும் கிடையாது, எப்படி அவன் பண்ணான்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப அவனுக்காக வருத்தப்படுறான், கோபப்படுறான். ஆனாலுமே மேபி கிளெம் ஜோன்ஸ் அது சொல்கிற மாதிரி எவிடன்ஸ் இல்லாதனால உள்ள லாக் பண்ணது தப்பாக கூட இருந்திருக்கலாம். பட் நேரக்டர் என்ன சொல்கிறாரு, எனக்கு அதெல்லாம் தெரியல, எனக்கு அதெல்லாம் யோசிக்கிறதுக்கே டைம் இல்லை. ஏன்னா ஆல்ரெடி 17 ஆரஞ்சஸை வேறு சாப்பிட்டுட்டார், எல்லாம் பெருசான இது, அதுவும் எதோட தோல் அதோடைய பிப்ஸ் சீட்ஸு எல்லாமே சேர்த்து சாப்பிட்டுட்டார் இல்லையா. அப்போ கண்டிப்பாக என்ன ஆயிருந்திருக்கும், அவருக்கு ஸ்டொமக் அப்செட் ஆகிருக்கும். ஹி ஃபெல்ட் வெரி சிக், இஸ்ன்ட் இட்? அது அண்ட் தட் டு ஃபார் அ வீக், கிட்டத்தட்ட 7 நாட்களுக்கு அவர் வயசு சரியில்லாமல் தான் என்ன செஞ்சார், கஷ்டப்பட்டார். ஏன்னா நமக்கு எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும், எதை நம்ம ஜாஸ்தியாக சாப்பிட்டாலும் அது நமக்கு கஷ்டம் தான். அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சுன்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ வந்து ரொம்ப எதையுமே நம்மளால் சாப்பிடவும் முடியாது இல்லையா. எஸ், நவ் that is the end of the story, and this is a very funny story which deals with the concept of dishonesty and stealing here, isn't it? You should know that stealing causes a big problem for the one when he is caught.
Moreover, he may also lie to avoid punishments, isn't it? So here also we saw the serious consequences of these things when the narrator did it. Even the Bible has much to say about the sin of stealing. So never forget that. And also the other concept is never be taken over with things you like the most. Okay. ஸோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்குங்கிறதுக்காண்டி நம்ம எதையுமே ஒரு விஷயத்த அவருக்கு ஆரஞ்சஸ் பிடிக்கும், அதுக்காக அதுக்கு லிமிட் இருக்குது. அதை கண்ணா பின்னான்னு என்ன செய்ய முடியாது, சாப்பிடவே முடியாது. அளவாக தான் சாப்பிட முடியும். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அதே மாதிரி இதில் வந்து ஒருத்தர் பொய் சொல்கிறது, திருடுறது, அதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா? நரேட்டர் சின்ன வயசில் அதெல்லாம் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறத சொல்கிறார். அப்படி சொல்லும்போது அதோட விளைவுகள் பார்த்தோம் நம்ம என்னெல்லாம் நடந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு. ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு தப்பு செய்யும்போது திருடுறது தப்புன்னு இருக்குது. இட் இஸ் தேர் இன் த பைபிள் டூ. அது பெரிய பாவம்னு இருக்குது. இப்போ அதுவும் தப்பு. அதை மறைக்கிறதுக்காக அதை கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக பனிஷ்மெண்ட் கிடச்சிரும், அதுக்கு தண்டனை கிடச்சிரும். அதுலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக நம்ம அடுத்தது என்ன சொல்கிறோம், அடுத்த ஒரு பாவம் பண்ணுறோம், பொய் சொல்கிறோம். ஸோ அதுவும் ஒரு தப்பு. ஸோ இது எதுவுமே நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது, நம்ம லைஃப்பில் பண்ணக்கூடாது. ஸோ தட் இஸ் த மாரல் ஆஃப் திஸ் story here. One is this and the other one is don't be taken over with things you like the most in this world. Idume limit tha, have limit for everything. So yes, we need to start winding up now since it's time. Meet you all again next week. Till then you can start preparing for the special exam which is to be conducted soon. Thank you boys.